ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ברוב חסדך ענני באמת אישך. Page 99, the last part of the page first, which has to do with our physical, being thankful for our physical existence and health. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בחוכמה ובערבון נקבים נקבים חלולים חלולים גלוי וידוע לפני כיסא כבודך שאם ייפתח אחד מהם ויסתם אחד מהם אי אפשר להיקיים ולעמוד לפניך. ברוך אתה אדוני רופא כל בשר ומפליא לעשות. And then for our souls, our spiritual aspect of our lives, the first paragraph. אלוהי נשמה שנחת בי טהורה היא, אתה וראתה, אתה יתתה, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתידית לה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי ואמותיי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ברוך אתה אדוני, המחזיר נשמות, נפקרים מתים. And we turn to what we call the morning blessings on page 103. Traditional to rise, if you're able, please do. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasech bivina להבחין בין יום ובין לילה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני בצלמו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני בן חורין. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, פוקח עברים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rokah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin misadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael b'tif'ara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten layav koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, המעביר שינה מעיניי ותנומה מעפעפיי. Turn to page 107 for blessings regarding the Torah tradition, which is Torah, Mishnah, and Talmud. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. והערב אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. I will continue with the passage from Torah, and then we can continue silently for Mishnah and Talmud. Yivarecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yikuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Elu dvarim. The Talmud Torah Keneged Kulam. We turn to page 120 for Psalm 130. I'm trying to turn the pages as quietly as possible. I know it makes a lot of noise.
מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ארמינך אדוני כי דילתני ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי שיבעתי לך ותרפאני, אדוני העלית משאול נפשי, חייתני מאור דיבור. זמרו לאדוני חסידיו והודו לזכר קודשו, כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר רינה. ואני אמרתי בשלבי בל אמות לעולם, אדוני ברצונך המרת להרני עוז, הסתרת פניך הייתי נפעל. You hid your face and I was afraid. אליך אדוני אקרבי אל אדוני את הענן, מבצע בדמי בריזתי על שחת, היודך עפר יגיד עמיתך. שמע אדוני וחונני, אדוני היה עוזרי. הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. למען ישמח כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. Have we a minion? We do. If anybody would like to do Morning Scottish at this point, please speak up or raise your hand. If not, I think I will just go ahead to Baruch She'amar on page 122. Please rise if you're able. Baruch She'amar v'haya olam baruch hu, Baruch Osev Reshit, Baruch Omer v'Yoseh, Baruch Gozer u'Mekayem, Baruch Menachem al ha'aretz, Baruch Menachem al ha'briot, Baruch B'Shalem Sachar Tov Nireav, Baruch Chai La'ad V'Kayem Lanetzach, Baruch Podeh u'Matzil, Baruch Shemo, Baruch Atah Adonai Eloheinu Mechol Olam, Ha'el Ha'av Ha'Rachaman Ha'Mehulal B'Fi Amo, משובח ומפואר בלשון חסידיו ועבדיו, ובשברי דוד עבדך נהלל לך אדוני אלוהינו בשבחות ובזירות, נגדל לך ונשבח לך ונפאר לך ונזכיר שמך ונמליך לך מלכנו אלוהינו, יחיד כעולמים, מלך משובח ומפואר עד יד שמו הגדול, ברוך אתה אדוני מלך מהולל התשבחות. And this whole section, the Baruch She'amar, is showing, announcing that God is to be praised, and we're about to do so with Psalms and so forth. Next is Psalm 19, page 127. Even the heavens praise. למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יכבד דעת, אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קוום, ובקצה תבל מיליהם, לשמש שם אוהל בהם. והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח, בקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. תורת אדוני תמימה, תורת אדוני תמימה, תורת אדוני תמימה, תמימה משיבה עד נפש. עדות אדוני נאמנה, עדות אדוני נאמנה, עדות אדוני נאמנה, נאמנה מחכימת ביתי. אוי פיקודי אדוני ישרים, ישרים משמח אליהם. אוי פיקודי אדוני ישרים, ישרים משמח אליהם. מצוות אדוני ברא, מצוות אדוני ברא, מצוות אדוני ברא,
bara me'irat einayim, yirat Adonai tehora, yirat Adonai tehora, yirat Adonai tehora, tehora omedet la'ad. Oy mishpatei Adonai emet, emet tzadku yachdav. Oy mishpatei Adonai emet, emet tzadku yachdav. V'nechmadim mizahav ukazrav, ומתוקים מדבש ונובת צופים, גם עבדך ניסר בהם, ושומרם עקב רב. שתיות מי אביהן, מנסתרות נקני, גם מזדים מסוך עבדך, אל ימשלו בי, אז איתם וניקיתי מפשע רב. יהיו לרצון עברי פי, והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי בגואלי. Page 132, Psalm 136, which has the response after each line of Kili Olam Chasto. Jim, do you want to be the respondent and so unmute yourself? I think everyone. This is a Kilo Olam Chasto. Everyone can chime in if you'd like with the responses, and if someone's audio is very, very late, then I will take the initiative and mute you. But please feel free to try. Mute people. So 130. Odu ladonai ki tov. Kilo Olam Chasto. Olam Chasto. Be prompt. Odu lelohi hey Adonim. Kilo Olam Chasto. Odu levado. Kilo Olam Chasto. Leos hashamayim bifuna. Kilo Olam Chasto. Loka'at al hamayim. Kilo Olam Chasto. Leorim gedolim. Kilo Olam Chasto. Bayom. Kilo Olam Chasto. Reach ochim lememshelot ba'alayla. Kilo Olam Chasto. Emakem Mizraim b'forehem. Kilo Olam Chasto. Israel mitocham. Chasto. Like how Israel Netuyah. Negotzev Yamsuf Igzarim. Hever Israel betocho. Beni el paro v'chedo v'yamsuf. Molikamo b'midbar. Emakem melachim gedolim. Vayharog melachim adirim. Sichon melech Amori. Uleog melech Bashan. ונתנתם לנחלה. נחלה לישראל עבדו. ושפלנו זכר לנו. ויפרקנו מצערנו. לחם לכל בשר. הודו לאל השמיים. $134 for the song for the Sabbath day, Mizmor Shir Liyom Shabbat. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסד באמונת הקבלה. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון וכינור. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. ישבר לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, והישמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם אדוני.
כי הנה אויביך, אדוני, כי הנה אויביך יאבדו, יתפרדו כל פועלי אבן. ותרם כרעם קרני, בעלותי בשמן רענן. ותבט עיני בשורי, וקמים עלי מרעים, תשמענה אוזני. צדיק אתה מה יפרח, כארז בלבנון יסגר, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד ישר אדוני, צורי ולא הבלטה. Ashrei is on page 136, and I think, Jim, you'll be responded. Yes, I will be. אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. אלוהי המלך, ברכתיך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ויעלה שמך לעולם ועד. כל אדוני הוא מחולל מאוד, ולי גדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. גבורותיך ונפלאותיך עשתה. ועזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. Jim? Jim? חנון ורחום אדוני, ערך אפיים גדול חסד. חנון ורחום אדוני, ערך טוב על הכל ורחמיו על כל מעשיו. על הכל ורחמיו על כל מעשיו. Wait, we got off somehow? Yes, you were mute for a while. Oh, I was not on mute. I think what's happening, Norman, is that you're not waiting long enough. I'm only hearing half of what you're reciting, because by the time my sound turns off, you're already halfway through your line. So give it one or two beats before you say the next line. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. יבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידעו. להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. כבודך מלכות כל עולם, מלכותך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון. אדוני בכל דרכיו, בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. ברצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל רשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר, שם כל עולם ועד, ואנחנו נברך. נחיה, מעתה ועד עולם, הללויה. Page 141, Psalm 150, the last of the 150 Psalms in the Psalm book, and the last of the daily Hallel Psalms. Hallelujah, 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 El Pekocho, hallelujah, hallelujah, Birkia Uzo, hallelujah, 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 Bikurotav, hallelujah, hallelujah, bro, good Lord. Hallelujah, 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 betake a shofar,
Hallelujah, hallelujah, benevel the Chinor. Hallelujah, 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 beto umachol. Hallelujah, hallelujah, beminim veugav. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, b'tziltzalei shama. Hallelujah, hallelujah, b'tziltzalei truah. Kol hanshama, hallelujah, tehalelia, hallelujah. Kol hanshama, tehalelia, hallelujah. Kol hanshama, tehalelia, hallelujah. Baruch Adonai leolam, amen v'amen. Baruch Adonai mitzion shochen Yerushalayim, hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael, osei niflaot levado. Uvaruch shem kivodo leolam, v'yimalei kivodo al kol haaretz. Amen ve'amen. Page 145. נשמעת כל חי, תברך לשבחה אדוני אלוהינו ברוח כל בשר תבער, ותרומם זכרך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם אתה אל. וממלאדיך אין לנו מלך אל גואל ומשיח, פודה ומציל, ומפרנס ומרחם בכל עת צרה וצוקה. אין לנו מלך אלא אתה, ואלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל ברוב תשפחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, אדוני לא ינום ולא יישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, והמסיח חלמים, והמתיר אסורים, והסומך נופלים, והזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינקה בכמון גלאו, ושפתותינו שבח כמרחב הרקיע, ועינינו מאירות כשמש כלך ירח, ועדינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, ולברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים הטובות שעשית עם אבותינו ועם אמותינו עמנו. Page 146. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, בית עבדים בריתנו ברב זמננו. בכל האם רעים. אהתנה עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדך, ואל תיטשנו אדוני אלוהינו לנצח. על כן איברים שפילגת בנו ורוח ונשמה שנפחת בפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וירוממו ויריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו. כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבח, וכל ברך לך תקרא, וכל קומה לפניך תשתחווה, וכל לבבות יראוך, וכל כלב וכליות יזמרו לשמך, כדבר שכתוב. כל עצמותיי תאמרנה אדוני, מי כמוך, all my inners praise you. מציל אני מי חזק ממנו, ואני והביו מגוזלו, מי ידמלך לך, מי ידמלך ומי ישווה לך ומי יערוך לך. האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ. נהללך ונשבחך ונפארך, ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד, ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך, הגדול בפרוט שמך, הגיבור לנצח, הנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. Now Susan will take over for Shachrit. Shabbat Shalom. Let's go off. From the Cape. I'm on the Cape for the summer now, so a different background.
Shochenat, Shochenat Marom Bekadosh Shemo Bechatu Ranu Tzadikim Badonai Leisharim Nava Tehila B'fi Sharim Titala Uvdivrei Tzadikim Titporah Uvilshon Chasidim Titromam Uvekerev Kedoshim Titkadash Umakalot Rivavot Amacha Beit Yisrael Uvador Sheken Chovat Kol Yitzurim Lafanecha Adonai Eloheinu Elohei Avotenu V'Imotenu L'Hodo L'Halel L'Shabeach All Kol Divrei Shirot V'Tishbechot David ben Yishai Abdecha Meshichecha Yishtabach Shimecha La'ad Malkeinu Barachot v'hodot me'atav yad olam Baruch atah Adonai El melech gadol batishbachot El hahodaot Adon haniflaot Habocher b'shirei zimra Melech Elohei haolamim Yitada v'yitada shnei rabbah Amen. Namadi Brachute, Vamlech Machute, B'chayechonu, V'yamechonu, B'chayedocho, Beit Yisrael, V'agolav Izman Kariv, V'maru, Amen. Shmei Rabbah, M'barach Yolam Omer Maya. Yitbarach, V'yishtabach, V'yitbarach, V'yitramam, V'yitnaseh, V'yitadar, V'yitalev, V'yitalal, Shemei, V'yishah. Brechu. Ela min kol birchata v'shirata, tishbachata v'nechamata damiran b'yama v'yimaru. Amen. Amen. Page 149. Baruch Hu et Adonai Hamavorach. Baruch Adonai I have a rock. Baruch Adonai Hamavorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam Yoser or v'rei choshech Oseh shalom u'varei et hakol Hakol yoducha v'hakol yishabechucha. En kirkecha v'en zulatecha efes biltecha umidom elach. En kirkecha v'en zulatecha efes biltecha umidom elach. En kirkecha ba'olam hazeh v'en zulatecha ha'olam haba efes biltecha limot hamashiach v'en dom elecha lichiyat hametim. El Adon al kol hamasim baruch u'barach v'fi kol neshama gadlo v'tuvo malei olam da'at u'puna sovavimoto hamid gael chayot hakodesh v'nedar b'chava al-hamerkava zechu dumishor lifnei chiso chesed v'rachamim lifnei kodo Tovim miorot shebara Eloheinu yatzaram v'da'at v'vina ufaskel koach uvura natan bahem liot moshlim bekerev tevel meleim ziv umafikim noga noezivam b'chol ha'olam semechim b'tzeitam v'sasim b'voam osim b'yem haratzon konach. Excuse me. V'chavod notim lishma tahalaverina lezecher machuto kara lashemesh vayizrach ora v'hikin
Surat Havana. Shevach notim love. Kol tzeva marom. Tiferet u'gedula. Serafim v'ofanim v'chayot hakodesh. Ya la 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 la. Ya la la la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la la la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la ya la la la. Ya la ya la la la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Continue silently on page 152. La'el asher Shabbat mikol ma'asim. Rock, Shanu, Shabbat, Masay, Yadecha, Yor, Shita, Rusella. Continue page 153 silently. Tiparak, Surenu, Malkenu, Bago, Alenu. Kulam Ahuvim, Kulam Barurim, Kulam Giborim, Kulam Osim Bi'ema, Yura Ratzon Konam, Kulam Potchim et Pihem, Biktushar of Tahara, Shira of Zimra, Muvar, Himu Shabachim, Ufarim, Maritzim, Umakdishim, Umamlichim, Et Shem Ha'el HaMelech HaGadol, HaGibor V'Hanora Kadoshu. B'chulam makablim aleihem. O malchut shamayim ze mizeh. 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 V'notim v'shutem zeh l'akdish v'tzkom v'nachat ruah zafar ruah v'shivra kadosha v'lam ki echad onim v'yomrim v'yirah. Kadosh, 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 Adonai tzvaot moloch ha'aretz kevodo. Yofanim v'chayot hakodesh v'rash kadom inasim u'mat serafim v'matam v'shabachim v'yomrim. Baruch kavod Adonai mimkomo. La'el Baruch nimot yitenu. Before Yom Tamid Maseh Bereshit Kamor Yosei Omrim Gedolim Ki Olam Chasdo or Chadash Al Tzion Tahir or Chadash Al Tzion Tahir V'nizkeh Ulaner Mehera Li'oro Baruch Ata Adonai Yotzer Hamioro. Page 154. Ava Rabba Avtanu Adonai Eloheinu Chemla Gedola V'Teira Chamata Aleinu Avinu Malkeinu Bavur Avotenu V'Imotenu Shebatchu V'cha Avinu Malkeinu Vat Lamden Chukei Chaim Came to Chanenu Lamdenu Avinu Ha'av Harachaman Hamrachem Rachem Aleinu V'tein B'libenu L'havinu L'haskil Lishmoa Lilmod U'lilamed Lishmor V'lasot U'kayem et kol divrei Talmud Toratecha B'Ahava V'ha'erinenu b'toratecha v'dabek libeinu b'mitzvotecha v'yached libavenu
Yahava Yira et Shemecha V'ha'ereinu b'toratecha v'dabek libeinu b'mitzvotecha v'yached levaveinu Yahava Yira et Shemecha v'lo nevosh Leolam va'ed v'lo nevosh Leolam va'ed ki v'shem ka'adshecha Hagadol v'hanora b'atachnu Nagila 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 v'nismecha b'yeshuatecha Havienu l'shalom yabakontot ha'aretz v'tolikenu kamimut v'yatzenu ki el poel yeshuot ata uvanu v'acharta mikol am v'lashon v'ke'artanu l'shimcha hagadol selah b'yamet l'hodot l'cha v'yacherecha b'yahava baruch ata Adonai abocher b'yamo Yisrael b'ahava. Page 155. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. V'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol miyodecha v'hayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzavcha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam v'shiftecha b'veitecha u'lechtecha b'derech v'shachtecha u'kumecha v'kshartam liot al yadecha v'hayu l'totafot beinenecha v'ktaltam al mezuzot beitecha v'visharecha. Continue silently on page 156. Adonai Elohechem emet. Top of page 157. L'dor vador hu kayam u'shmo kayam v'chiso nachon u'malchuto v'emunato la'ad kayamet. Malkeinu melech avotenu v'imotenu go aleinu go el avotenu v'imotenu yotzreinu tzur yeshuatenu hodenu matzilenu me'olam shemecha ein Elohim zulatecha Ezrat avotenu v'imotenu atahu me'olam. Bottom of page 157. Emet, emet, emet atahu rishon. Emet, emet, emet atahu aharon. Umi baladecha en lanu melech, melech goelu Moshiach. Umi baladecha en lanu melech, melech goelu Moshiach. Continue silently on page 158.
Ram Vanisa Gadol Venora Mashpil Game Umagbi Ashifalim Motzi Asiri Mufo De Anavim Viozer Dali Vion Eliamo B'A Shavam Elav Tehilot Le'el Elyon Tehilot Le'el Elyon Baruch Hu Mevorach Moshe Miriam Uvnei Yisrael Moshe Miriam Uvnei Yisrael Lecha Anu Shira Besimcha Rabba V'Yamru Kulam Mi Chamocha Bo'elim Adonai Mi Kamocha Nedar Bakodesh No Ra Tehillah O Sefer Shira Harasha Shibuchu Gulim Lishimcha Al Safat Hayam Yachad Kulam Hodu V'Himlichu V'Amaru Adonai Yimloch Le'olam Va'ed. Please rise if you're able. Bottom of page 158. Tur Yisrael Uma Ezrat Yisrael Ufteinu Mecha Yehuda Yisrael Go Aleinu Adonai Tzvaot Shemo Kadosh Yisrael Baruch Atah Adonai Ba'al Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Abraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Leah El Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim V'Konei Hakol V'Zocher Chasdei Avot V'Maot V'Mevi Goel V'Nei V'Neihem L'man Shemo B'Yahava Melech Ozer Umoshiach Umagen Baruch Atah Adonai Magen Avraham Ufokei Tzara Atah Gibor Le'olam Adonai Mechayei Metim Atorah V'Hoshia Morid Hatah Mechalkel Chayim B'Chesed Mechayei Metim B'Racham B'Rabi Somech Noflim V'Rofei Cholim Umatir Asurim Umakayem Emunato Lishenei Afar Michamocha Ba'al Gevuro Umidom Elah Melech Nimid Umachaye Umatzmiach Yeshua V'ne'eman Atal HaChayot Meti Baruch atah Adonai Mechayei HaMetim. Nikadesh et Shemcha ba'olam Geshem Shemati Shemot Marom Kakatuv al Yad Neviyecha V'karazeh El Zev Yamah. Desha Timcha Be'olam Keshem Shemakdishim Oto Bishmei Marom Kakatuv al Yad Neviyecha V'karazeh El Zev Yamar. Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Meloch la'aretz kevodo. Az b'kol ra'ash gadol adir v'chazak mashmim kol, mitnas'im lumat serafim lumatam baruch yomeru. Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melech Kol Haaretz Kuvodo. Az b'kol Rash Gadol Adir v'Chazak Mashmim Kol Minasim Liomat Serafim Unatam Baruch Yomeru. Baruch kavod Adonai mimakomo, mimakomecha keno tofiya v'timloch aleinu kimechichim anachnu lach. Matai timloch b'tzion v'karabi yamenu la'olam ba'ed tishkohun. Titgadal b'titgadash b'toch Yerushalayim mircha l'dor v'ador. Netzach netzachim.
Baruch kavod Adonai mimkomo malkeinu tofia v'timloch aleinu ki machakim anachnu lach mataitim loch v'tzion v'karov v'yameinu v'olam v'ed tishkon tikadav v'tikadash b'tok Yerushalayim ircha l'dor v'ador u'netzach netzachim v'yenenu tirena Malchutecha Adavar Ha'or B'Shirei Uzecha Al-Yedei David Mashiach Tzidkecha Lo Adonai Le'olam. Hayitzion Hallelujah L'dor v'ador nagid gadlecha u'netzach netzachim kedushatecha nakdish v'shivchaha Eloheinu mipinu lo yamush le'olam va'ed ki el melech gadol v'kadosh ata baruch ata Adonai ha'el hakadosh. Continue on page 167 with the Kaddish Shalem. Please rise if you're able. Yitkadav Yitkadash Shemei Rabbah. Amen. Yama Divrach Yirtei V'Yamlech Machutei B'Chayefon of Yamefon B'Chayedechol Beit Yisrael B'Golav Yisman Kari V'Yamaru. Amen. Yishtabach, Yitkor V'Yitaram V'Yitnasev Yitadar V'Yitalev V'Yitalash Me'Kudesha. La'ela min kol berchata v'shirata tushbachata v'nechamata damiran v'yama v'yamaru. Amen. Titkabel tzot tehon v'tehon d'chol Yisrael kadama v'hon di v'shmaya v'yamaru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yamaru. Amen. Amen. Oseh shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yamaru. Amen.
Good Shabbos, Yasher Koach, and to Susan and to Norman. We'll now turn to the Torah reading, which is Chukat Balak. I will invite you to unmute yourselves and chat among yourselves for a moment while I go and retrieve the text and put it up on the screen. And then Miriam is going to be reading today, which is great. And I guess I will read the English, and I will keep. Hopefully, I'll be able to keep track of the Aliyahs also. Want me to pull those up, Jim? That would be wonderful. I'm going to go pull up the other. Okay. Yeah, Susan, I think I've got the Aliyah version dividers that you have, but I may run through them. So if I do, I'd appreciate someone stopping me. Okay, I'm looking at the spreadsheet, the HebeCal spreadsheet. The first one is verses 1 through 9. Yeah. Happy 4th, everyone, if no one said that yet. Yes, happy 4th. Happy 4th. Susan, you're on the Cape for the summer now? Yes. That sounds wonderful. I'm in New Hampshire just for the week, so that's lovely too. Is that the music place you go? Well, they're closed, but I still kept my rental on the cottage nearby, which is separate from the camp. It's just a beautiful little cottage on a lake, so that's where I am. Oh boy, here we are. Should I start? Today, Parshat Hukat Balak, although I think we will only be looking at the Hukat part of it. And we will start in chapter 19, verses 1 through 9. Yes, Miriam, please do feel free to begin. V'daber Adonai el Moshe v'el Aharon lemor, Zot hukat haTorah asher tzivah Adonai lemor, Daber b'nei Yisrael, Vayichachu elecha baradu ma'at nimah, Asher ein bamum asher lo ala lecha or, V'noten ota el Elazar haKohen, Fatzi אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו, ולקח אלעזר הכהן מדמיו אצבעו, והזע אל נוכח פני אוהל מועד, מדמה 7 פעמים, ושרף את הפרה לעיניו את הוריו, ואת בשריו את דמה, על פרשה ישרוף, ולקח הכהן עץ ארז ואזור ושני תולעת, והשליך אל תוך שרפת הפרה, וכיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, וההר יבוא אל המחנה, וטמא הכהן עד הערב, שורף אותה, יכבס בגדיו במים, ורחץ בשרו במים, וטמא עד הערב, ואסף ישתחור את עבר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, הייתה לעדת בני ישראל למשמרת, ומנידה התהי. The Lord spoke to Moses and Aaron, saying,
This is the ritual law that the Lord has commanded. Instruct the Israelite people to bring you a red cow without blemish, in which there is no defect and on which no yoke has been laid. You shall give it to Eleazar the priest. It shall be taken outside the camp and slaughtered in his presence. Eleazar the priest shall take some of its blood with his finger and sprinkle it 7 times toward the front of the tent of meeting. The cow shall be burned in his sight, its hide, flesh, and blood shall be burned, its dung included. And the priest shall take cedar wood, hyssop, and crimson stuff, and throw them into the fire, consuming the cow. The priest shall wash his garments and bathe his body in water. After that, the priest may re-enter the camp, but he shall be impure until evening. He who performed the burning shall also wash his garments in water, bathe his body in water, and be impure until evening. A man who is pure shall gather up the ashes of the cow and deposit them outside the camp in a pure place, to be kept for water of lustration for the Israelite community. It is for purification. The next aliyah is the same chapter 19, verses 10 through 17. Yes, and before we continue, I would just like to mention, I signed up to do this reading today because this week is the yortzeit of my mother, Riva Bat Aharon Halevi. Nasa Ishtahor et Efer Hapara V'Yinyak V'Chutamachanet V'Makom Tahor Haita La'adat V'Yisrael L'Mishmeret Me'nida Hatati V'Tivez Ha'osef et Efer Hapara et V'Katav V'Tanei At Ha'arev V'Haita Livnei Yisrael V'Lager Hagar B'Tocham V'Hukato Lam Hanogeh B'Neit V'Kol Nefesh Adam V'Tanei Shivat Yamim U'Yitchata Bo B'Yom HaShlishi B'Yom HaShvi'i Yar V'Lo Yitchata B'Yom HaShvi'i V'Yom HaShvi'i Lo Yithar Kol Hanogeh B'Neit V'Nefesh Adam Asher Yamut V'Lo Yitchata Et Mishkan Adonai Tinei V'Nichrata HaNefesh Ha'hi Yisrael Hi Nida Lo Torah Kalam Teyeh O Tumatovo Torah Adam Ki Yamut Ba'ohel Kol Haba El Ba'ohel V'Kol Asher Ba'ohel Yitma Shivat Yamim O Kalifatu Akasher Ein Tamid Patil Alav Hamehu Kol Asher Yika Al Panei Hasadeh Machal Cherev Overmade over Etzem Adam, over Kaver, Yitma, Shivat Yamim, V'Lachapu Latane, Me'afar Sarefat, Hachatat, V'Natan Alav, Mayim Chayim El Keli. He who gathers up the ashes of the cow shall also wash his clothes and be impure until evening. This shall be a permanent law for the Israelites and for the strangers who reside among you. He who touches the corpse of any human being shall be impure for 7 days. He shall purify himself with the ashes on the 3rd day and on the 7th day, and then be pure. If he fails to purify himself on the 3rd and 7th day, he shall not be pure. Whoever touches a corpse, the body of a person who has died, and does not purify himself, defiles the Lord's tabernacle. That person shall be cut off from Israel. Since the water of lustration was not dashed on him, he remains impure. His impurity is still upon him. This is the ritual. When a person dies in a tent, whoever enters the tent and whoever is in the tent shall be impure 7 days. And every open vessel with no lid fastened down shall be impure.
And in the open, anyone who touches a person who was killed or who died naturally, or any human bone or grave, shall be impure 7 days. Some of the ashes from the fire of purification shall be taken for the impure person, and fresh water shall be added to them in a vessel. Okay, the next aliyah is, I think, until chapter 20, verse 6. ולקחזו ותלו במים להשתחור ויזה אל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנוגע בעצם או בחלב ובמת ובקבר ויזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי והתאכול ביום השביעי וכיבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב ואיש אשר יטמא לא יטמא ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל כי את מקדש אדוני טימא מי נידה לא זרק עליו טמא הוא הייתה להן וחוקת עולם ומה זה מהנידה יכבס בגדיו והנוגע בני הנידה יטמא עד הערב וכל אשר ייגע בו הטמא יטמא הנפש הנוגעת תטמא עד הערב ויבואו בני ישראל כל העדה מתפרצים בחודש הראשון ויש את העם לקדש ותעמוד שם מרים ותדבר שם ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרון וירב העם משה ויאמרו לאמור בלוקה בנו בגבעתנו לפני אדוני ולמה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובירינו ולמה העליתנו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח כל המועד ויפלו על פניהם ויברך כבוד אדוני עליהם. A person who is pure shall take hyssop, dip it in the water, and sprinkle on the tent and on all the vessels and people who were there, or on him who touched the bones, or the person who was killed, or died naturally, or the grave. The pure person shall sprinkle it upon the impure person on the 3rd day and on the 7th day, thus purifying him by the 7th day. He shall then wash his clothes and bathe in water, and at nightfall he shall be pure. If anyone who has become impure fails to purify himself, that person shall be cut off from the congregation, for he has defiled the Lord's sanctuary. The water of lustration was not dashed on him, he is impure. That shall be for them a law for all time. Further, he who sprinkled the water of lustration shall wash his clothes, and whoever touches the water of lustration shall be impure until evening. Whatever that impure person touches shall be impure, and the person who touches him shall be impure until evening. The Israelites arrived in a body at the wilderness of Zin on the first new moon, and the people stayed at Kadesh. Miriam died there and was buried there. The community was without water, and they joined against Moses and Aaron.
The people quarreled with Moses, saying, "If only we had perished when our brothers perished in the instance of the Lord. Why have you brought the Lord's congregation into this wilderness for us and our beasts to die there? Why did you make us leave Egypt to bring us to this wretched place, a place with no grain or figs or vines or pomegranates? There's not even water to drink." Moses and Aaron came away from the congregation to the entrance of the tent of meeting and fell on their faces. The presence of the Lord appeared to them. Okay, so now the next aliyah is, let's see here, 7 to 13. 7 to 13. But I'm just gonna excuse myself for a moment. Marcia, you have your hand raised. Do you have a question or something? What? You had your hand raised. Is that inadvertent? No, that's it's inadvertent. Okay, thank you. All I right, mute myself. I muted you. Miriam, I'm afraid that I muted you trying to mute Marcia. So if you could unmute yourself, it'd be good. All right. There you go. I think I've got it. Okay. All right, so 7 through 13. V'hadaber Adonai el Moshe lemor, קח את המטף, והקל את העדה, ואהרון אחיו, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקעת את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני אדוני אשר ציווהו. היה כאילו משה ואהרון את הקהל על פני הסלע, ויאמר להם, שמעו נא ההורים המניין הזה, נוציא לכם מים. וירא משה את ידו, וייקח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובירם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, המה מי מריבה אשר אמרו בני ישראל את אדוני, ויקדש בם. All right. And the Lord spoke to Moses, saying, "You and your brother Aaron take the rod and assemble the community, and before their very eyes order the rock to yield its water. Thus you shall produce water for them from the rock and provide drink for the congregation and their beasts." Moses took the rod from before the Lord as he had commanded him. Moses and Aaron assembled the congregation in front of the rock, and he said to them, "Listen, you rebels, shall we get water for you out of this rock?" And Moses raised his hand and struck the rock twice with his rod. Out came copious water, and the community and their beasts drank. But the Lord said to Moses and Aaron, "Because you did not trust me enough to affirm my sanctity in the sight of the Israelite people, therefore you shall not lead this congregation into the land I have given them. Those are the waters of Meribah," meaning that the Israelites quarreled with the Lord, through which he affirmed his sanctity. All right. So the fourth aliyah is 14 through 21.
וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאנו. וירדו אבותינו מצרימה, ונשב במצרים ימים רבים. ויראו לנו מצרים ולאבותינו, ונצעק אל אדוני וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך, נברנה בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מבאר. דרך המלך נלך, לא ניטה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבולך. ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי, הנה החרב אצא לקראתך. ויאמרו אליו בני ישראל, במסילה נעלה, ממך נשתה אני ומפני, ונתתי מכרם, רק אין דבר ברגלי אבורה. ויאמר לא תעבור, ויצא אדום לקראתו, ועם כבד יד חזקה, וימאן אדום לטעון את ישראל לבוא בגבולו, ויהי ישראל ויעלב. From Kadesh, Moses sent messengers to the king of Edom. Thus says your brother Israel, you know all the hardships that have befallen us, that our ancestors went down to Egypt, that we dwelt in Egypt a long time, and that the Egyptians dealt harshly with us and our ancestors. We cried to the Lord, and he heard our plea, and he sent a messenger who freed us from Egypt. Now we are in Kadesh, the town on the border of your territory. Allow us then to cross your country. We will not pass through fields or vineyards. We will not drink water from wells. We will follow the king's highway, turning off neither to the right nor to the left until we have crossed your territory. But Edom answered him, you shall not pass through us, else we will go out against you with the sword. We will keep to the beaten track, the Israelites said to them. And if we or our cattle drink your water, we will pay for it. We ask only for passage on foot. It is but a small matter. But they replied, you shall not pass through. And Edom went out against them in heavy force, strongly armed. So Edom would not let Israel cross their territory, and Israel turned away from them. So we will continue chapter 20, verse 22, until chapter 21, verse 9. ויצאו מקדש, ויבואו בני ישראל, כל העדה, פור ההר. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בחור ההר, על גבול ארץ אדום לאמור, יאסף אהרון אל עמיו, לא יבואו אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, אשר מריתם את פי לבני מריבה. קח את אהרון ואת אלעזר בנו, והעלותם פור ההר, והפשט את אהרון את בגדיו, והלבשתם את אלעזר בנו, אהרון יאסף ומת שם. ויעש משה כאשר ציווה אדוני, ויעלו אל פור ההר לעיני כל העדה,
וישב משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותן את אלעזר בנו, ויעמוד אהרון שם בראש ההר. וירד משה ואלעזר מן ההר, ויראו כל העדה כי גבר אהרון. ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים. וילחם בישראל, וישבו ממנו שבי. וידר ישראל נדר לאדוני, ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, והחרמתי את עריהם. וישמע אדוני בקול ישראל, ויתן את הכנעני ויחרם אתם ואת עריהם. ויקרא שם המקום חורמה. ויקראו לאור ההר דרך ים סוף, את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ומשה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר? אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה הלחם הקלוקל. וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשקו את העם. וימותם רב מישראל, ויבוא העם למשה, ויאמרו חטאנו, כי דיברנו אדוני בבך. התפלל אל אדוני, ויסר מעלינו את הנחש. ויתפלל משה בעד העם, ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס. והיה אם נשך הנחש את איש והביא את נחש הנחושת בחי. Setting out from Kadesh, the Israelites arrived in a body at Mount Hor. At Mount Hor, on the boundary of the land of Edom, the Lord said to Moses and Aaron, "Let Aaron be gathered to his kin. He is not to enter the land that I have assigned to the Israelite people, because you disobeyed my command about the waters of Meribah. Take Aaron and his son Eleazar, and bring them up on Mount Hor. Strip Aaron of his vestments, and put them on his son Eleazar. There Aaron shall be gathered unto the dead." Moses did as the Lord had commanded. They ascended Mount Hor in the sight of the whole community. Moses stripped Aaron of his vestments and put them on his son Eleazar. And Aaron died there on the summit of the mountain. When Moses and Eleazar came down from the mountain, the whole community knew that Aaron had breathed his last. All the house of Israel bewailed Aaron 30 days. When the Canaanite king of Arad
who dwelt in the Negev, learned that Israel was coming by way of Atharim, he engaged Israel in battle and took some of them captive. Then Israel made a vow to the Lord and said, if you deliver this people into our hands, we will proscribe their towns. And the Lord heeded Israel's plea and delivered up the Canaanites, and they and their cities were proscribed. So that place was named Hormah. They set out from Mount Hor by way of the Sea of Reeds to skirt the land of Edom. But the people grew restive on the journey, and the people spoke against God and against Moses. Why did you make us leave Egypt to die in the wilderness? There's no bread, no water, and we've come to loathe this miserable food. The Lord sent seraph serpents against the people. They bit the people, and many of the Israelites died. The people came to Moses and said, we sinned by speaking against the Lord and against you. Intercede with the Lord to take away the serpents from us. And Moses interceded for the people. Then the Lord said to Moses, make a seraph figure and mount it on a standard, and if anyone who is bitten looks at it, he shall recover. So Moses made a copper serpent and mounted it on a standard, and when anyone was bitten by a serpent, he would look at the copper serpent and recover. Okay, the last aliyah is chapter 20. We're at chapter 21 now, verses 10 through 20. Vayis'u b'nei Yisrael vayachanu ba'ovot vayis'u me'ovot vayachanu be'irei ha'avarim b'midbar asher al pnei Moab mimizrach hashamesh mishan nasa'u vayachanu b'nachal Zared Misham Nasahu Vayachanu Meder Arnon Asher Bamidbar Hayotze Migabul Haimori Ki Arnon Gabul Moab Bain Moab Ubain Haimori Alkain Yeamar Besefer Milchamot Adonai Et Vahev Hasufa Vet Hanachalim Arnon Ve'eshed Hanachalim Asher Nata Lashevet Ar Venish Ahan Ligbu Mo'av Umisham Ve'era Hihave'er Asher Amar Adonai LeMoshe Esov et ha'am v'tein lahem mayim az yashir Yisrael et hashira hazot alei ve'er enula ve'er haparu hasarim paru ha'nedivei ha'am Imfokek v'mishanotam umimidbar matana nachaliel uminachaliel bamot umibamot hagai asher b'sdei Moab rosh hapiska Venishkava al pnei hashimon. The Israelites marched on and encamped at Obot. They set out from Obot and encamped at Iye Abarim, in the wilderness bordering on Moab to the east. From there they set out and encamped at the Wadi Zered. From there they set out and encamped beyond the Arnon, that is, in the wilderness that extends from the territory of the Amorites. For the Arnon is the boundary of Moab, between Moab and the Amorites. Therefore the book of the wars of the Lord speaks of Waheb in Supah and the Wadis. The Arnon with its tributary wadis stretched along the settled country of Ar, hugging the territory of Moab. And from there to Be'er, which is the well where the Lord said to Moses, assemble the people that I may give them water. Then Israel sang this song, spring up, O well, sing to it.
the well which the chieftains dug, which the nobles of the people started with maces, their own staffs, and from Midbar to Matana, and from Matana to Nachaliel, and from Nachaliel to Bamot, and from Bamot to the valley that is in the country of Moab, at the peak of Pisgah, overlooking the wasteland. All right. Yasher Koach, Miriam, that was an epic reading. Unbelievable. I just want to say that this was actually my nephew's bar mitzvah portion, and he did both the double. Oh my gosh. He turned 30 yesterday. Bless him. Usually my yurtzeit comes out on Balak rather than on Hukat, so this was an experience for me. Yeah, this is a lot of reading. A lot of reading. It's, to me, the most interesting part of it is the beginning of chapter 21. The people pray directly to God. They don't ask Moses to do it that time when they're about to fight the Canaanites, and God heeds that prayer. Yes. Not a typical pattern. Very interesting that it's Israel that does this. It's not Moses. It's and that it has to do with war is also, for amid all of this complaining and kvetching and quarreling, here they they get attacked and they fight back, and it's a sort of mysterious interpolation because there's nothing else said about it. On the purification part, if you miss the third day, can you never make that up? I was having that question also today. I assume that it's that it must at some point be reversible, but it certainly makes it seem like it's not. And I was also thinking about this in terms of if you were living in that kind of a community, my assumption is that you would bump up against death on a regular basis. That it would just be sort of our human ancestors, I think, used to live with the reality of death much more an everyday thing than it is for us. So it just seems like, wow, you'd really have to be spending a lot of time purifying yourself. But maybe I'm making too much of it. No, but maybe just for that reason, you needed a special ritual so that it doesn't become routine, because it is different. Other kinds of ritual impurity, it only lasts a day, then you bathe and you're clean. This one does seem like it's long term. Yeah. The whole purification ritual lasts for for the week. So. And it is really interesting, right, that there's this sort of very complicated set of procedures that is necessary in order for this water of lustration even to be made possible, right? In order to have it, you need to find an unblemished red cow, which we've got all kinds of people in Texas trying to make one to hasten the end of the world, but they're not finding it that easy to do. So I think it never was, that if this cow had even a few dark hairs on it, it was not considered, to be sufficient. Right. And some people think that since they haven't got the red cow, they can't rebuild the temple, even if they got control of the Temple Mount. All right, we should move on to the Haftarah. Actually, we should do Misha Berach, which is on page 173 in your prayer book. And so I will go around our Zoom room and invite anyone who would like to say the name of someone who is in need of healing to share their name. You'll need to unmute yourself in order to do this, though. We'll start with Ellen, please. You're muted, Ellen.
All right, Ellen, we'll come back to you when you're ready. Geraldine Dame. Oops. Okay. Harriet? Nancy Shepherd, Sarah Ward, Norma Newberg, and Inga de Vilde. Thank you. Susan? Holly Grant, Kathy Welsh, and Heather Musey. Anne? Leslie Peltz. Ben? Siegel? Richard Siegel, Dory Gerber, Jeremy L. Zimmerman. Thank you. Sherry? Miriam? Jane Kaiser, Jean Batkayedel, Amy Batrivka, all those suffering from the COVID-19 virus. Sue? No. Jim? Harvey and Helene? Petra and Lauren? Meiner, Stefan und Renate. Marty? My daughter, Rebecca Levin. I don't think Norman is with us. Carol? Okay, Marcia? Dory and Francine and all those suffering at the moment. And I'll add tomorrow about Miriam, my cousin. So, the Misha Berach is on page 173. Misha Berach Avotenu Mikor Beracha Leimotenu. May the source of strength, who blessed the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishe Berach Imotenu Mikor Beracha Liavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. All right. Do I have a volunteer to read the Haftarah in English? Jim? Great. Okay, so Jim will do it. I will share it again, and so Jim will unmute himself, and we will get going here. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'dinim tovim v'ratza b'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai abocher b'torah u'moshe avdo u'Yisrael amoho u'v'niyei ha'emet v'tzedek. Or in Micah chapter 5. Beginning with verse 6. Beginning with verse 6. The remnant of Jacob shall be in the midst of many peoples, like dew from the Lord, like droplets on grass, which do not look to any man, nor place their hope in mortals. The remnant of Jacob shall be among the nations, in the midst of the many peoples, like a lion among beasts of the wild, like a fierce lion among flocks of sheep, which tramples wherever it goes, and rends with none to deliver. Your hand shall prevail over your foes, and all your enemies shall be cut down. In that day, declares the Lord, I will destroy the horses in your midst and wreck your chariots. I will destroy the cities of your land,
and demolish all your fortresses. I will destroy the sorcery you practice. You have no more soothsayers. I will destroy your idols and the sacred pillars in your midst, and no more shall you bow down to the work of your hands. I will tear down the sacred posts in your midst and destroy your cities. In anger and wrath will I wreak retribution on the nations that have not obeyed. Hear what the Lord is saying. Come, present my case before the mountains. Let the hills hear your pleading. Hear, you mountains, the case of the Lord, you firm foundations of the earth. For the Lord has a case against his people. He has a suit against Israel. My people, what wrong have I done you? What hardship have I caused you? Testify against me. In fact, I brought you up from the land of Egypt. I redeemed you from the house of bondage, and I sent before you Moses, Aaron, and Miriam. My people, remember what Balak, king of Moab, plotted against you, and how Bilam, the son of Beor, responded to him. Recall your passage from Shittim to Gilgal, and you will recognize the gracious acts of the Lord. With what shall I approach the Lord? Do homage to God on high. Shall I approach God with burnt offerings, with calves a year old? Would the Lord be pleased with thousands of rams, with the myriads of streams of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for my sins? He has told you, O man, what is good and what the Lord requires of you, only to do justice and to love goodness and to walk modestly with your God. Then will your name achieve wisdom. Jim, that's it. That's the end. I mean, you can't get much better than that. So. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim, tzaddik b'chol hadorot, ha'el ha'ne'eman ha'omer yoseh, ha'medaber u'mekayem, shebechol dvarav emet v'tzedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu, v'ne'emanim devarecha, devarecha didvarecha, achor lo yashuv rekam, ki hamelech ne'eman v'rachaman atah, baruch atah Adonai, ha'el ha'ne'eman b'chol devarav, rachem al Tzion, ki hi beit chayenu, v'la'aluvat nefesh toshia b'mehera b'yameinu, Baruch atah Adonai, v'samech Tzion b'vanecha, samcheinu Adonai Eloheinu, ve'Eliyahu hanavi avdecha, uv'malchut Beit David meshichecha, b'mehera yavaho v'yagel libenu, al kiso lo yeshev zar, v'lo yinchalu od acherim et kevodaho, ki v'shem kodshecha nishbata lo, shelo yichbenei roho le'olam va'ed. Baruch atah Adonai, Magen David, ala Torah, v'al ha'avodah, v'al ha'ni'im, v'al yom ha'shabbat hazeh, shenatata lanu Adonai Eloheinu, l'kedusha v'lemnucha, l'chavod u'tifaret, al ha'kol Adonai Eloheinu, anachnu modim lach, u'mvarachim otach. Yevarach Shimcha b'fi kol chai tamid le'olam va'ed. Baruch atah Adonai mekadesh ha'Shabbat. Yeshkoach. So I just want to stop on this line a little bit and just point out what the machloket that Eitz Chaim brings about from Bravanel, right, saying that this goes up from the most basic way, right, which is doing justice is fundamental, right, and then the next level is to be good, right, to ahavat chesed, right, to be chesed, the compassionate and loving kindness, right, and then finally, right, that the inwardness, as he says, of true piety, you don't want to be walking around showing off how holy you are. But Rosenzweig, right, reverses it a little bit, right? He says that justice and goodness are goals that we have not yet
managed to accomplish, which is becoming amply clear in our national situation. But that this is the basis for those things is the walking modestly with our God, right? To be truly engaged in the world and trying our best, right, to live truth true to ourselves. So I open up the floor for anyone who would like to make a comment. We have about 5 minutes, so we will have to be brief. Jim, Yeah, go ahead, Marty. maybe it's because I'm unusually tired this morning, or I'm missing rubbing shoulders with all my friends. As I was listening to this Haftorah, it was a rough place, and that's what they were exposed to, a lot of roughness, and one can see how the Torah would speak to Jews later, let's say in our own experience in the 19th and 20th century in Poland and Russia, and the Torah was had an affinity to them. Yeah. Thank you. Thank you. Anybody else would like to add something? All right. So I think we will then move on. We will turn to page. Let's see here. Page 199 for Yismechu. Yismechu v'malchutecha shomrei 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 Shabbat v'kor'ei oneg Shabbat. Yismechu v'malchutecha shomrei 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 Shabbat v'kor'ei oneg Shabbat. Aha mekadeshe shvi Shabbat kulam yismechu V'yitanu mituvecha Shabbat Yismechu v'malchutecha shomrei 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 Shabbat v'kor'ei oneg Shabbat Yismechu v'malchutecha shomrei 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 Shabbat v'kor'ei oneg Shabbat V'shvihi ratzita bo Ratzita bo v'kidashto Shabbat Chemdad yamim Oto karata Shabbat Yismechu v'malchutecha Shomrei 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 Shabbat v'kor'ei oneg Shabbat Yismechu v'malchutecha Shomrei 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 Shabbat v'kor'ei oneg Shabbat Zecher ma'aseh L'maaseh v'reshit Shabbat Zecher L'maaseh v'reshit Shabbat. Page 201. Sim shalom tova uveracha chen v'chesed v'rachamim aleinu v'al kol Yisrael v'al kol Yisrael amecha Barucheinu avinu kulanu ke'echad be'or panecha Barucheinu avinu kulanu ke'echad be'or panecha Ki ba'or panecha natata lanu
Adonai Eloheinu tochat chaim v'ahavat chesed u'tzedakah uveracha v'rachamim v'chaim b'shalom v'tov be'enecha levarech et amecha Yisrael b'chol עת ובכל שעה, בכל עת ובכל שעה בשלומך. יאללה לה לה 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 היי יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה יאללה לה 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 יאללה לה 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 היי לה 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 לה. Okay, page 204. En Keloheinu, en Kadonehinu, en Kemalkeinu, en Kemoshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi Eloheinu, mi Kadonehinu, mi Kemalkeinu, mi Kemoshienu, ken como nuestro Dios, ken como nuestro Señor, ken como nuestro Rey, ken como nuestro Salvador. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Malkeinu, no del Moshienu, lo haremos nuestro Dios, lo haremos nuestro Señor, lo haremos nuestro Rey, lo haremos nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, tu el nuestro Dios, tu el nuestro Señor, tu el nuestro Rey, tu el nuestro Salvador. I invite you to rise as you are able for page 205, the Elenu. Aleinu l'shabeach Adon HaKol, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הרצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר ארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו ופסולתו, כך כתוב בתורתו. וידעת היום וישיבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נכבה לך אדוני אלוהינו מזרע מארץ יגאל בזכר. We're on page 206. וכתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יחיה אדוני אחד, ושמו אחד. The mourner's Kaddish is founded on page 207. Is anyone saying Kaddish besides Miriam? Yes. Actually, Rabbi, if
as I would certainly hope, we have a minion tomorrow night. That would let me say it on the actual. Well, that would, okay, that's, okay, great, perfect. Harvey, you're saying Kaddish today. Yes. For my mother, Miriam Mendelson. Okay. Anybody else? Yeah, Susan? Actually, it's my maternal grandmother, Ida Mae Lamontre's yahrzeit. I never knew her. She died before I was born. And okay, anybody else? Okay. All right, so please feel free to respond appropriately. Yid Gadal, Yid Gadal. Amen. 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 Ra, Kirte, Gadala, Amen. Alam, Walme, Amaya, Barak, Vishtabach, Yitadar, Vitable, Amen. 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 All right, so I invite imagine from Jim. Yeah. Tomorrow after we say Kaddish and say Mincha, we have a Shmuz and Learn. Hakon Chevalier is going to be talking about his genealogical researches into the ancient times of. I apologize, Jim. I muted you by mistake. Jim, you have to unmute yourself. Okay. There you go. So anyway, Hakon Chevalier tomorrow is going to be telling us about the fruit of his researches into the Sephardic branch of his family that led him to be able to talk about the question, who was the father of Rachel Pechoto? So we're going to find that out and find out a lot more from him at 7:30 tomorrow following a 7 o'clock service. And our book group is going to be meeting on the 12th, which is another Sunday. And we're going to talk about the Theodor Herzl book. And I know Harriet did a fantastic job of reaching out to the author, and he agreed to come and meet with us on the 12th. And whether you've read the book or not, it's an opportunity to really separate the legend from the reality of the life of Theodor Herzl, which is quite an interesting story in itself and one that's not well known. So come if you can on the 12th as well as on the 5th. Lovely. Thank you, Jim. Any other announcements? I did want to. I have two. Great, Susan. Thank you. First, maybe other people have noticed it, but I did for the first time today. When we do Ein Keloheno and Rabbi Jim sings the Ladino version, it's actually in the left-hand margin, the words, the Ladino words. So if you sing along like I do, you can read it there. Secondly, at Petra's suggestion, we're going to be doing a lane-a-thon. And this is probably a perfect time for a lane-a-thon since we're not reading from the scroll, so you don't have to memorize the vowels and the tropes. So Sherry will be organizing it as soon as we pick a date, but it will probably be sometime in August, hopefully the latter half to give people more time. So that's all. Thank you. Anybody else with an announcement? Okay, so the 17th of Tammuz is coming right up. It's a fast day, and my colleague and friend, Rabbi Suzanne Offit, has put together a 15-minute program at noon on that day, which is, I can't remember if it's Tuesday or Thursday. Days just, in this COVID time, days just kind of slip by one after the other. Thursday. What day is it? Thursday. Thursday, thank you. So Thursday, 17th of Tammuz at noon,
there will be this program which is available. I'm not exactly sure if it's a Zoom or a YouTube, but keep your eye out for it. I included information about it in the Minion Bulletin that for some mysterious reason didn't go out until this morning, which is, it's not that mysterious. I put it together on Thursday and then forgot all about it, so I apologize. I did send it out about an hour before. When it was brought to my attention that I had neglected to send it, I sent it this morning. So you all have that information in the bulletin if you care to look for it. And if you don't care to look for it, you can probably count on me to send another reminder at some point this week. Okay. But maybe it'll only be on Thursday after the event is already over. That's also possible. So, all right. Anything else? Are we going to say Kiddush together afterwards? Is that something that's still going to happen? If anyone would like to join the Kahal in saying Kiddush, that would be very nice. All right, so I thought during the service, I thought it would be very nice to sing Adon Olam to some patriotic tune, but I can't seem to pull any out of my head. So if anyone has a patriotic tune, it works fine on Yankee Doodle. It's fine on Yankee Doodle. Lead away. Oh, wait a second. Maybe I think it works okay on Yankee Doodle. That's the way it goes. That's it goes, yeah. Hu echad, hu echad v'yesheni, v'hamshilo lehachbira, v'yeshit b'li tachlit, v'lo ha'os v'hamesra, v'hu nisi umanosli, v'nusur chevli b'yetzara, v'hu nisi. Well, anyway, nisi umanosli, v'nat kosi v'yomekra, v'ya'ado avkid ruchi, v'eit ishon v'a'ira, v'imruchi geviati, Adonai li velo ira. Yashikoch. Okay. Shabbat shalom. Shabbat shalom. All right. So anyone who would like to make Kiddush, the Kiddush is found in these books. I think the daytime Kiddush found at the beginning. I don't know where it is. All right. If people just want to grab their Kiddush stuff, and anyone who wants to stick around for making Kiddush, and anyone who has to go, have a wonderful Shabbos. It's been. I'm so glad we came together this morning. Shabbat shalom. Shabbos. Shalom. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom. There we go. Okay, it's found on page 77 of this book. Vishamru b'nei Yisrael Asot Hashabbat B'nei Yisrael et Hashabbat la'asot et Hashabbat l'dochotam berit olam. Beini uvein ben Israel oti le'olam, oti le'olam, oti le'olam. Vishamru b'nei Yisrael et Hashabbat la'asot et Hashabbat l'dochotam berit olam. Ki sheshet yamim asa Adonai
עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדוחתם בחית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדוחתם בחית עולם. על כן ברך אדוני את יום השבת וקדשהו sabri. So, is someone with wine? I don't have any wine. So, Miriam, maybe you'll say the blessing over wine? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihei bidvaro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Amen. Everyone, wonderful Shabbos, and I hope I look forward to seeing everyone tomorrow evening. I hope that everyone will be joining us for first for Minyan at 7 o'clock, and then for Hakon's presentation at 7:30. Yes, but before we break up, Marty, since some of us have met Rebecca, is there anything you want to share about how she's doing? You're muted, but. See, Marty, are you there? Nope. I guess he's not. He's disappointed. Well, but perhaps he doesn't want to talk about it, so we'll just hope for the best for her. All right. All right. Thanks again, everyone. Shabbat shalom. Hello.